Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Readings from Bhagavad Gita chapter 1, text 21 and 22. প্রথম অধ্যায়ের শ্লোক নম্বর 21 আর 22 Chapter 1, text 21 and 22. Arjuna Vacha. Arjuna Vacha. Arjuna Vacha. Senayo Ubayo Madhye. Senayo Ubayo Madhye. Ratam Stapaya Mechuta. Ratam Stapaya Mechuta. Yava Etan Niriksheham. Yadadetam Nirikshayam. Yodokamam Avashtitam. Yodukamam Anuvastita. Kemaya Sahayodavyam. Kemayam Sahayorvavyam. Asmi Rana Samudyame. Asminana Samudyame. Arjuna Vacha. Arjuna Vacha. Senayo Ubayo Madhye. Senayo Ubayo Madhye. Ratam Stapaya Mechuta. Ratam Stapaya Mechuta. Yavaritan Niriksheham. Yadadetam Nirikshayam. Yodokamam Avashtitam. Yodukamam Anuvastita. Kemaya Sahayodavyam. Kaimaya Sahayorvavyam. Asmim Rana Samudyame. Asminana Samudyame. Arjuna Vacha. Arjuna Vacha. Senayo Ubayo Madhye. Senayo Ubayo Madhye. Ratam Stapaya Mechuta. Ratam Stapaya Mechuta. Yavaritan Niriksheham. Yadadetam Nirikshayam. Yodukamam Avashtitam. Yodukamam Anuvastita. Kemaya Sahayodavyam. Kaimaya Sahayorvavyam. Asmin Rana Samudyame. Asminana Samudyame. Translation. Arjuna said, O infallible one, please draw my chariot between these two armies so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms. Purport by His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Although Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead, out of His costless mercy, He was engaged in the service of His friend. He never fails in His affection for His devotees, and thus is addressed herein as infallible. As charioteer, He had to carry out the orders of Arjuna, and since He did not hesitate to do so, He is addressed as infallible. Although He had accepted the position of a charioteer for His devotee, His supreme position was not challenged. In all circumstances, He is the Supreme Personality of Godhead, Rishikesha, the Lord of the total senses. The relationship between the Lord and His servitor is very sweet and transcendental. The servitor is always ready to render service to the Lord, and similarly, the Lord is always seeking an opportunity to render some service to the devotee. He takes great pleasure in His devotees, assuming the advantageous position of ordering Him than He does in being the giver of orders. Since He is master, everyone is under His orders, and no one is above Him to order Him. But when He finds that a pure devotee is ordering Him, He obtains transcendental pleasure, although He is the infallible master in all circumstances. As a pure devotee of the Lord, Arjuna had no desire to fight with his cousins and brothers, but he was forced to come onto the battlefield by the obstinacy of Duryodhana, who was never agreeable to any peaceful negotiation. Therefore, he was very anxious to see who the leading persons present on the battlefield were. Although there was no question of a peacemaking endeavor on the battlefield, he wanted to see them again and see how much they were bent upon demanding an unwanted war.
Gyana Tinarandasya Gyana Gyana Shalakaya. Sexual time being attacked by Sri Guru Vainamaha. Chaitanya Mano Bishtam Stapatam Yanabhutale Soyam Rupakadamayam Dadati Sampanantikam. Bandeham Sri Guru Sri Gitapada Kamalam Sri Guru Vaishnavam Shal Shirupam Sadata Sagana Auratam Tam Sajivam Savaditam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Parasahagana Raitam Sri Krishna Kantikam Shah. Hey Krishna Karuna Sindhi Dina Bandhu Jagapade Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namustate Tapta Kanchana Go Rangi Radha Vrindavanishwari Vishabhanu Sutadevi Panamami Hari Priya Vanchakapatarubyascha Kripasindhubhya Vacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Ukam Karoti Vachara Pangalangayate Yat Kripatam Bande Sri Guru Dinatarina Vanchakapatarubyascha Kripasindhubhya Vacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Pisaya Bhutale Shimati Bhaktivedanta Swami Tinamini Namaste Saraswati Devi Guru Vani Pacharani Vistasani Pasasharani Namo Vishupadaya Krishna Vishnava Shimati Bhakti Swami Tinamini Namo Vishupadaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivedanta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna. You are welcome to this evening's Bhagavad Gita discussion. প্রভুজি আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন ভগবদ গীতা ক্লাসে। Is the room stuffy? Is the incense? Yeah, it's stuffy. Is it, is it disturbing? Okay. We closed the door so that the heater could work, that's why. Well, anyway. What I'm saying is, it's like this because the doors are closed. And we closed the door so that the heater could work. Yeah. Like that. First, I want to thank you all for yesterday. Thank you so much. প্রভুজি কালকের জন্য আপনাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ বলছেন। এখানে আমার বলো থ্যাংক ইউ। আপনাকেও থ্যাংক ইউ বলছে প্রভুজি। হ্যাঁ, সব প্রভুজি কি ওর থ্যাংক ইউ বলো। ও হ্যাঁ প্রভুজি, you too, thank you for the treat yesterday. It was a nice treat. There's one birthday I will remember. প্রভুজি এই জন্মদিনটা সবসময় মনে রাখবে। She's saying that she will also remember this birthday. We also in the temple never get such type of birthday, therefore we also remember in our life at all. Anyway, thank you. And That tomorrow was a very wonderful day for her. yesterday. Yeah, yesterday. Sorry. Everyone is very happy. Enjoyed a lot. Therefore, a lot of couple assembled in your birthday. Okay, thank you. Anyway, today we're continuing. Today is not my birthday, so maybe I will not talk so much about that today. যেহেতু আজকে প্রভুজির জন্মদিন না, তাই জন্য সেই ব্যাপারে আজকে আর মানে কথা বলা হবে না। Today, Arjuna has asked Krishna to take him in between the two armies. He wants to see who has come to fight. আজকের এই শ্লোকে অর্জুন কৃষ্ণকে বলছেন যে উনি যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে চান আর দেখতে চান যে কে কে আছে যে ওনার সাথে যুদ্ধ করতে চায়। And today's purport is emphasizing on Krishna being infallible, Achyuta. Today's purport or explanation is emphasizing on Krishna being Achyuta or infallible. অচ্যুত সম্বন্ধে বলছেন, তো সেটাই তো বলছেন। আজকের এই শ্লোকের মধ্যে বলা হচ্ছে যে কৃষ্ণ কতটুকু অচ্যুত ছিলেন, আর মানে এই শ্লোকের মধ্যে অচ্যুত সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হবে। বলা হবে ওইটুকুই।
মানে অচ্যুত কিসের জন্য বলা হতো, শ্রীকৃষ্ণকে অচ্যুত কিসের জন্য বলেছে সেইটাই। Now, Krishna is the Lord and Master of everyone. যেহেতু আমরা জানি যে কৃষ্ণ হলো সর্বত্র সব ভগবানের ভগবান, So naturally, we are all under his control and his orders. তো যেহেতু উনি ভগবানেরও ভগবান, তাই জন্য আমরা সবাই ওনার কন্ট্রোলের ভিতরে রয়েছি। It is said that a blade of grass does not move without the sanction of the Lord. আর এটাও বলা হয় যে একটা ঘাসও নড়তে পারে না যতক্ষণ অবধি ঠাকুর আদেশ না দেন। Which means everything animate or inanimate, that is living or not living, is under the control of the Supreme Lord. আর আমরা বলতে পারি যে যেগুলো জীবিত আর নাও যেগুলো জীবিত সেগুলো মানে কৃষ্ণের কন্ট্রোলে রয়েছে। Now, the Lord being in this position of being the supreme controller doesn't find it new or surprising or interesting when he gives orders. It's a normal thing for him. তো যেহেতু কৃষ্ণ হলো মানে উনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন নিজের কাছ থেকেই, তো ওনার জন্য এগুলো কিছু একটা নতুন জিনিস না, আর খুব একটা শকিং ব্যাপারও না মানে কাউকে অর্ডার দেওয়া, কাউকে কিছু বলা। But he finds it particularly interesting when his pure devotee gives him orders. আর ওনার খুব ভালো লাগে আর খুব আশ্চর্য হন যখন ওনার মানে শুদ্ধ ভক্তরা যখন ওনাকে আদেশ দেয়। Because this is something that doesn't happen every time. আর এটা এমন একটা জিনিস যেটা সবসময় হয় না। So when Arjuna told Krishna, hey, take my chariot to the middle, I want to see who wants to fight. Yeah, okay. যখন অর্জুন কৃষ্ণকে বলল যে তুমি আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে চলো, আমি দেখতে চাই যে কে কে আমার সাথে যুদ্ধ করতে চায়, It gave him a particular kind of satisfaction that his devotee, his pure devotee, was ordering him. তো এটা শুনে কৃষ্ণর খুব একটা সন্তুষ্ট মানে হলো মনের মধ্যে যে হ্যাঁ আমার একটা শুদ্ধ ভক্ত আমাকে আদেশ করছে। And on his own will and accord, he had taken up the position of being Arjuna's chariot driver, Parthasarathi. আর সেটা আমরা জানি যে কৃষ্ণ এটা অর্জুনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে উনি হলেন উনি অর্জুনের যে রথটা হবে সেটা কৃষ্ণই চালাবেন। He had taken up the joy of being Arjuna's chariot driver. আর সেটা করে উনি খুব আনন্দ করছিলেন। Just doesn't sound like what I'm saying. Maybe. Let me do once again. Anyway, okay. তো যেহেতু কৃষ্ণ মানে রথটাকে চালাচ্ছিলেন অর্জুনের রথটাকে, তো সেটা করতে গিয়ে ওনার খুবই একটা আনন্দ লাগছিল। So, the important point to note here is that in our own calculation in the material world, if a respectable man, say for example, is seen doing maybe a menial job, people are like, oh, why is he doing that? এই পৃথিবীতে যে আমরা আছি, প্রকৃত পৃথিবীতে, সেটার মধ্যে অনেক মানুষ রয়েছে যে ছোট ছোট কাজ করছে, তো আমরা অনেক সময় দেখে মানুষটাকে বলতে পারি যে মানুষটা এই কাজটা কেন করছে। It's like, for example, you see the governor of this state sweeping the streets one day. Everyone will be like, what is happening? যেরকম একটা এক্সাম্পল, যেরকম মানে একটা স্টেটের গভর্নর একদিন মানে রাস্তায় ঝাড়ু দিচ্ছে, তো অবভিয়াসলি আমরা দেখে বলবো যে এই মানুষটা এরকম ঝাড়ু কেন দিচ্ছে। People will start talking about that. তো তখন মানুষরা মানে বিভিন্ন রকমের কথা শুরু করে দেয়। Now, but the beauty of the Supreme Lord is that despite the fact that he does things which might seem lower than his position as the Supreme Personality of Godhead, it does not affect his being the Supreme Personality of Godhead. তো যেহেতু সে ওই কাজটা করছে, তাই জন্য ওর মানে এমন কিছু একটা মানে হচ্ছে না যে হ্যাঁ মানুষ আমার ব্যাপারে কথা বলছে আমি সব বন্ধ করে দিই, সেটা না। ওর মানে মাথায় একটা চিন্তাধারা রয়েছে যে হ্যাঁ ঠাকুর তো আমাকে দেখছেন, আমি সব ঠাকুরের জন্য করছি। In fact, when he does those things, the world celebrates it. আর এটাও হয় যে মানে যখন সে মানুষটা এই কাজটা করে তখন পুরো পৃথিবী মানে সেলিব্রেট করে এটাকে। When he became Arjuna's chariot driver, he was celebrated as Parthasarathi Krishna. আর যখন কৃষ্ণ অর্জুনের রথটাকে চালাচ্ছিলেন তখন উনি একটা Parthasarathi Krishna. ভক্ত সারথি মানে Parthasarathi. তো মানে তখন উনি পার্থসারথীর যে একটা আনন্দ হয় সেটা মানে অনুভব করছিলেন। When he stole butter, he was called Makancho Krishna.
তো যখন উনি মানে বাল অবস্থায় ছিলেন আর মাখন খেতেন, তো উনি চুরিও করতেন সেই মাখনটা, তখন উনি মানে ওনাকে মাখন চোর বলা হতো। When he performed the Rasa dance, he was celebrated also. যখন উনি মানে রাসলীলা যে ডান্সটা করেছেন গোপীদের সাথে, তখনও মানে পুরো পৃথিবীটাকে সেলিব্রেট করেছে। But if you and I should steal, nobody's going to celebrate us. তো যদি আমরা এখন মানে কোথাও গিয়ে চুরি করি, তখন এই পুরো পৃথিবী কিন্তু সেলিব্রেট করবে না। In fact, they'll celebrate that we've been arrested. Yeah. তখন ওনারা মানে আনন্দ হবে এটা দেখে যে হ্যাঁ আমরা তো মানে এখন জেলে গেছি গিয়ে। Still choking? Cut it to Okay. I like it. part apart. Anyway, if you should have anything to do with someone else's wife, I'm sure the next day you'll be in prison. If you should have anything to do with someone else's wife, I'm sure the next day you'll be in prison if the husband finds out. তো এখন মানে যদি হয় যে আরেকটা মানুষকে আরেকটা মানুষের ওয়াইফকে যদি কিছু একটা বলছে, কোনো একটা কমেন্ট করছে, তো পরের দিনকে সেই মেয়ের যে হাজবেন্ডটা থাকবে তখন তো ধরে নিতে পারবে সেই মানুষটাকে। But Krishna did the same thing. He celebrated, the Rasa dance is celebrated because Krishna cannot be polluted by his activities. He's above whatever activity he performs. তো যেহেতু কৃষ্ণ এই কাজটা করেছিল, মানে অন্যদের স্ত্রীকে গিয়ে কমেন্ট করতো, কথা বলতো, তাও কৃষ্ণর এই জিনিসটাকে পুরো পৃথিবী সেলিব্রেট করছে, কেননা মানে কৃষ্ণ যেটাই করেন এটা আমাদের চিন্তাধারার অনেক উপরে। And because ultimately he is doing it to give pleasure to his devotees, and by giving pleasure to his devotees, he also derives pleasure. তো যেহেতু উনি এইসব করে মানে নিজের ভক্তগুলোকে একটা আশীর্বাদ দিচ্ছেন, তাই জন্য মানে ওনার এইসব নিন্দার বিষয় হয় না। It's just like the relationship between a couple. The husband is trying to please the wife is trying to please the husband. So in that way, there's constant exchange of pleasure. So that way, they're both satisfied. যেহেতু আমরা মানে এই পৃথিবীতে দেখতে পাচ্ছি যে একটা হাজবেন্ড আর ওয়াইফ যখন মানে কোনোদিন যদি ঝগড়া হয়ে যায়, তো দুজনকে মানানোর খুব চেষ্টা করে। সেইভাবেই মানে একটা ভক্ত নিজের ঠাকুরের সাথে যদি মানে একটু রাগারাগি হয়ে যায়, তখন ঠাকুর আর ভক্ত মানে সেম দিকে মানানোর চেষ্টা করে দুজনকে। But the difference in this case is that when the Lord does this, it is transcendental. It's not material like the given example. তো আর যখন এইসব ঠাকুর করেন, সেটাকে আর প্রকৃত বলা হয় না। Now, how does this relate to us as devotees? তো এইসব একটা ভক্তর মানে ভক্তর সাথে কিভাবে সম্বন্ধ রাখে? In our spiritual life, or in our daily quest on the path of bhakti, at some point our relationship with the Lord has to be defined in one sense. এখন যে আমরা রোজ রোজ একটা ঠাকুরের যে প্রার্থনা করছি, এসে এখানে ঠাকুরের চরণে নিজেকে অর্পণ করছি, কোনো সময় এরকম হতে লাগে যে সেই যে একটা রিলেশনশিপ রয়েছে ঠাকুরের সাথে, অনেক সময় এটা বলতেও লাগে। Now, I don't want to go into the details of the 5 kinds of ras, because maybe that might be a bit too complex. তো এখন প্রভুজি 5 রকমের যে রাস রয়েছে সেটার ব্যাপারে এখন বলছে না। But let's just keep it on the level of Abhideya, Sanbhanda and Prayojana. That's relationship on the Lord based on either in contact, in separation, like that. তো অভ্যুদয়া, Abhideya, Prayojana and Sanbhanda. তো এই তিনটা যে রয়েছে, এই তিনটা মানে খুবই মানে মুখ্য ধারাগুলো রয়েছে ঠাকুরের সাথে একটা সম্বন্ধ বানানোর জন্য। Now, first we have to understand that we are the internal servants of the Supreme Personality of Godhead. তো এটা আমাদের সবসময় মনে রাখতে লাগবে যে আমরা ভিতর থেকে কিন্তু সবসময় ঠাকুরকে কিন্তু অর্পণ করছি। And that as the eternal servants of the Lord, our duty is to render service unto Him. আমাদের শুধু নিজের মন থেকে ঠাকুরকে অর্পণ করা না, সবসময় মানে যেটা আমরা ভাবছি সেটা ঠাকুরের কাছে একটা বলারও খুব দরকার পড়ে। And that it's only from this service that we can actually derive real joy and happiness.
আর যেহেতু যখন আমরা এসব করব তখন আমাদের নিজের মনে একটা খুব আনন্দ পাবো। When we do something contrary to our nature as servants of the Lord, as eternal servants of the Lord, which is Jivera Sari Prahor, Nitya Krishna Das, then we become frustrated. আর যখন আমরা কিছু একটা করি যে আমাদের মানে করা উচিত না, তখন মানে একটা ভুল কাজে হয়ে যায় সেটা। But when we act according to our original nature, then we get satisfaction. আর যখন আমরা মানে এমন ভাবে ব্যবহার করি যেরকম আমাদের ব্যবহার করতে লাগে, তখন ঠাকুর আমাদেরকে দেখেন আর আশীর্বাদ দেন। Now, when we understand our relationship with the Lord, then the next thing is, how can we serve the Lord best, understanding this relationship? That's the next question. যখন আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ ঠাকুরের সাথে আমাদের একটা সম্বন্ধ এখন তৈরি হয়ে গেছে, তখন আমাদের আরো বেশি করে ঠাকুরকে মনে করতে লাগে এটা বোঝার জন্য যে কিভাবে আমাদের সম্বন্ধটা তৈরি হয়েছে। Now, this service. Now we understand. Now the question is how to serve the Lord best, knowing our relationship. So the natural or the spontaneous thing to do when this question is raised is that whatever I do or whatever service I perform has to have as basis my relationship with the Lord. I don't know if you get that. Okay. এখন প্রশ্নটা হয়েছে যে আমরা যে একটা সম্বন্ধ যে রেখেছি ঠাকুরের সাথে, সেটা কোন ভাবে রেখেছি আর এমন কি সম্বন্ধ রয়েছে আমাদের ঠাকুরের সাথে। তখন আমাদের মানে আগে এটা করতে লাগবে যে যে কিছু আমরা ভাবছি, যেটা আমরা করছি, তার নিচে গোড়ার মধ্যে আমাদের একটা সম্বন্ধ রাখতে লাগবে, যে সম্বন্ধ দ্বারা আমরা ঠাকুরের পথে চলছি। I know this might be a bit complex, but now that feeling of separation that comes in having identified our relationship with the Lord and finding a way to serve Him based on that relationship is what constitutes one of these three processes. তো যখন আমরা মানে এভাবে করি, ঠাকুরকে সবসময় নিজেদের মনে রাখি, তখন আমরা বুঝতে পারি যে মানে সম্বন্ধটা কি রয়েছে, কিরকম হয়েছে আমাদের সেই সম্বন্ধটা, আর তখন সেই সম্বন্ধটাকে মাথার মধ্যে রেখে আমরা ঠাকুরকে আরো বেশি অর্পণ করি নিজেকে। I'll give you a practical example. Say you have two friends. One is in one part of the world, the other is in another part of the world. এখন প্রভুজি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে। এক্সাম্পলটা হলো দুটো বন্ধু রয়েছে, একটা একদিকে থাকে পৃথিবীর একদিকে একটা বন্ধু থাকে, আরেকদিকে আরেকটা বন্ধু থাকে। But one wants to go and meet the other one. কিন্তু একটা বন্ধু রয়েছে যে আরেকটা বন্ধুর কাছে গিয়ে দেখা করতে চায়। To finally maybe stay with him or like that. আর ওর মাথার মধ্যে রয়েছে যে হ্যাঁ আমি সেই বন্ধুর সাথে দেখা করতে যাব, থাকবো ওর সাথে। If there is no communication between both of them, the process of them reuniting might take a longer time. এখন যদি দুজনের মধ্যে একটা আকর্ষণ না থাকে যে হ্যাঁ আমরা মানে দেখা করতে হবে, মানে হাই হ্যালো করতে হবে, থাকতে হবে একসাথে, তখন মানে সেই যে মিলটা হবে ওদের, তখন অনেক মানে সময় লেগে যাবে ওদের মিলতে। Because the point is, you don't call each other, you don't write each other. Where is the relationship? এখন কথাটা হলো যে আমরা তো মানে দুইটা বন্ধু ফোনও করে না, মানে এক দুজনকে ফোনও করে না, কথাও বলে না, কিছু লেটারও লিখে না, তো মানে কিভাবে মানে সম্বন্ধটা থাকবে? Okay, let me just continue. Now, that relationship that is supposed to ultimately bring one friend to the other is going to last or is going to increase to the degree that they both make effort to keep in touch with each other. তো এখন মানে ওরা যে দেখা করতে চায়, একটা বন্ধু যে দেখা করতে চাইছে, নিজের বন্ধুর সাথে থাকতে চাইছে গিয়ে, তখন সেটা আরো তাড়াতাড়ি হতে পারবে যদি ওদের দুজনের মধ্যে যে একটা আগ্রহ রয়েছে দেখা করার, যদি সেম থাকে। Now, back to us. Our desire to reunite with Krishna will be based on the relationship we cultivate with him now. তো
তো এখন মানে গীতার থেকে এখন বলা হচ্ছে যে আমরা যে এখন কৃষ্ণর কাছে যেতে চাইছি, কৃষ্ণর পথে চলতে চাইছি, সেটা আরো তাড়াতাড়ি হবে যদি আমরা নিজেকে আরো বেশি করে কৃষ্ণর কাছে অর্পণ করি। Now, we don't call Krishna, we don't write him in terms of Kaina, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. That's the calling and writing. How do we expect the relationship to grow? তো এখন তো কৃষ্ণকে আমরা ফোনও করছি না, কিছু লিখছিও না, তো মানে এমন কি থাকবে আমাদের কাছে যেটা থেকে আমরা নিজের এই সম্বন্ধটা আরো বেশি বাড়াতে পারবো কৃষ্ণের সাথে? Now, the process of Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, the 9 process of Bhakti, is what sustains that relationship. তো মানে প্রভুজি যেগুলো বললো কোন শ্রবণম, কীর্তনম, Vishnu স্মরণম। Smaranam. বিষ্ণু স্মরণ। হুম। তো এই তিনটা যে রয়েছে, এই তিনটা ধারায় আমরা মানে কৃষ্ণর কাছে নিজেকে অর্পণ করতে পারবো, তার সাথে ওর সাথে একটা সম্বন্ধ স্থাপিত করতে পারবো। Now, when we sustain the relationship, then reuniting, that's we going back ultimately to meet Krishna, who is our ultimate friend, in this case or example that like we've given, reuniting then becomes easier. আর যেহেতু যদি এই সম্বন্ধটা থাকে, তখন মানে একসাথে হতে গিয়ে মানে দেখা করতে গিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় সেটা। Now, say we follow the 9 processes of Bhakti, which is like the keeping in touch. We sustain the relationship, and we have in focus on our mind that yes, ultimately, the goal of this relationship, in one sense, is to reunite with the Supreme Personality of God, our ultimate friend, our supreme friend. Now, say this is clear, then what is the next step? তো যখন আমাদের মাথায় এটা এসে গেছে যে হ্যাঁ এখন মানে কৃষ্ণই হচ্ছে আমাদের বন্ধু, কৃষ্ণই হচ্ছে আমাদের সবকিছু, তখন মাথার মধ্যে এটাও রাখতে লাগবে যে কি কোন পথে যাব আমরা, যে কৃষ্ণর কাছে আমরা যেন তাড়াতাড়ি দেখা হয়ে যায়। Just like the two friends who are trying to, one is trying to unite to the other one, and they keep in touch, they write, call each other like that. Once the relationship is sustained by that calling and whatever, the next thing is that whichever one who is going has to start making plans to go. Like maybe if he wants to, I don't know if it's by flight or by, he has to start making plans to relocate. You say like this. তো এখন প্রভুজি বলছে যে ওই দুটো বন্ধুর কথা যে বলা হয়েছে, যে একটা বন্ধু আরেকটা বন্ধুকে খুব মানে দেখা করতে চায়, তার সাথে থাকতে চায়, তো এখন সেটা যদিও করতে চায়, তো আগের থেকে তো ওর মাথার মধ্যে প্ল্যান করতে লাগবে যে হ্যাঁ কিভাবে করব, কি করব না, তো সেইভাবে প্ল্যান করেই তো ওই বন্ধুটার কাছে যাবে। So in the same way, when we have defined our relationship with the Lord, we have established the path to sustain the relationship, which is the 9 process of Bhakti, Shravana, Kirtana, Vishnu, Smaranam, like that. Now we have to determine, or we have to know how to relocate. তো এখন মানে কৃষ্ণর যে ভক্তি রয়েছে, 9 রকমের যে একটা ভক্তি রয়েছে, সেটা করছি কৃষ্ণর কাছে, কৃষ্ণ মানে কৃষ্ণর সাথে একসাথে হওয়ার জন্য কৃষ্ণর, কিন্তু এখন মানে কিভাবে আমরা সেটাকে দেখতে পারবো? Now the process of relocating is understanding that okay, that in as much as this place might seem wonderful, excuse me, I don't want to be here anymore. I want to go join my friend. তো এখন মানে আরেকটা বন্ধুর মাথার মধ্যে এটা থাকবে যে মানে এই জায়গাটা যতই সুন্দর হোক, যতই ভালো মানুষ থাক না কেন, আমার এখান থেকে বেরোতে লাগবে আর আমার বন্ধুর সাথে আমার দেখা করতেই লাগবে। Now, at times we might be caught in the indecision of, should I go? Should I stay? Maybe I should go. No, I have to go. No, I'll just stay. Like that. That indecision is always there. তো যখন মানে প্ল্যানটা বানানো হয়ে যায়, তখন মানে বন্ধুর মাথায় এটা চলে আমি কি যাব না, না চলে যাই, না এখানেই থাকবো, না ওখানে গিয়ে থাকবো, তখন এই মাথার মধ্যে এইসব কোয়েশ্চেনই ঘুরতে থাকে। As regards us as living entities, this indecision comes in the form of, the illusory energy enveloping us and making us think that, okay, we're eternal, life is good, there's no need to pray, everything is fine. God, yes, let's just go like this. No rush.
I will worship you at my time. So that's what we might describe as indecision here. At some point we just think, no, it's okay. We'll just do the little I can do. But if you do the little you can do, how is that going to make you meet up with your friend on time? তো এখন যদি সেই বন্ধুটা এমন ভাবে নিজেকে কোয়েশ্চেন করতে থাকে, তো সেই কোয়েশ্চেনগুলো আসছে ওর মাথার মধ্যে, এটা রয়েছে যে না আমি যেখানে আছি এখানেই থাকি, আমি খুব ভালো আছি এখানে, খুব সুখে আছি এখানে, ওখানে গিয়ে নিজেকে কষ্ট দেওয়ার তো দরকার নেই। তো মানে ওর মাথায় তো আরেকটা জিনিসও রয়েছে যে না আমার বন্ধুর সাথে দেখা করতে লাগবে। ও যদি এরকম আগায় পিছায় তাহলে তো ওর নিজের বন্ধুর সাথে তাড়াতাড়ি দেখা হবে না। We have to be very sure that we want to go and we're going to do everything that it takes to go. There is no maybe not. তো তখন আমাদের মাথায় এটা রাখতে লাগবে যে হ্যাঁ আমার যেতেই হবে, আমার বন্ধুর সাথে আমার দেখা করতেই হবে। And if we want to stay, we might as well just say, yes, okay, I'm not going, I want to stay. Yeah, fine. তো এখন যদি আমরা এটা ভাবি যে না আমরা থাকবো, তাহলে আমাদের যাওয়াটা দরকার নেই, থেকেই যায়। It's just like an examination in school. You have the choice to pass or to fail. There is no in between. I pass half, I fail half. No. You either passing or you failing. It's simple, man. তো প্রভুজি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে যে একটা এক্সাম হয়েছে, এখন দুটো অপশনই রয়েছে, হয়তো পাস হবো নাহলে ফেল হবো। এমন তো না যে মিডলে একটা রাস্তা রয়েছে, আধা পাস হবো আধা ফেল হবো, এরকম তো হয় না, হয় পাস নাহলে ফেল। Imagine your child comes home after the semester exams with the result. Hey, so son, did you pass? Papa, I pass fail. What? প্রভুজি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলছে যে একটা বাচ্চা নিজের এক্সাম দিয়ে ঘরে এসছে, রেজাল্ট নিয়ে ঘরে এসছে, আর বাবা জিজ্ঞেস করছে যে এখন বলো তোমার রেজাল্ট কি হয়েছে। তখন বললো পাপা আমি পাস হয়েছি ফেল হয়ে গেছি। What's the meaning of pass fail? তখন বাবাটা কি আর মাথায় ওর আসবে যে পাস হয়েছি ফেল হয়েছি, কি বলছে এটা। Okay, yes, there are different grades of pass. You might get 90, 80, 70, 60, and 50, which is like half average. But there is no pass fail. What do you mean by pass fail? তখন বাবা বলবে যে হ্যাঁ পাস হওয়ার একটা রয়েছে যে হ্যাঁ ও ফুল মার্কস পেয়েছে, 100, 90 এরকম করে পেয়েছে। তো কিন্তু বাবা তখন তো এটা জিজ্ঞেস করবে যে হ্যাঁ এইসব তো রয়েছে, কিন্তু পাস ফেল আবার কি হয়। In the same way, when we don't make our supreme destination of going back to Krishna, who is our ultimate friend, then we might score maybe 70 and land in some heavenly planet like that. তো এখন প্রভুজি বলছেন যে এখন যদি আমাদের মাথার মধ্যে এটা থাকে যে না আমরা কৃষ্ণর কাছে যাব কি যাব না, যে আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু রয়েছে এখন, তো সেই পথটা এখন আমাদের জন্য খুব বেশি কষ্ট হয়ে যাবে যদি আমরা এরকম ভাবি। But the point is, if we score 100% in this exam, we go back home, back to God, Goloka Vrindavan. If we score, say, 70, 80, 90, we might make Swagaloka, Satyaloka, like that. এখন যদি আমরা এটার মধ্যে এই কৃষ্ণর ভক্তির মধ্যে যদি এখন আমরা ফুল মার্কস পেয়ে যাই, 100 out of 100 পেয়ে যাই, বৃন্দাবনে যাই, তখন আমাদের জন্য যে একটা কৃষ্ণ যাওয়ার যে পথ থাকবে সেটা খুব ভালো হয়ে যাবে। আর যদি থাকে 70, 80, 90 এরকম যদি থাকে, তাহলে স্বর্গলোক পাবো, নাহলে রাস্তাটা একটু মুশকিল হয়ে যাবে তখন। Now that you say, son, so now if you did not pass, it's like you scored 40, 30, 20, 10 or 0. What did you score? তখন বাবা এটাই জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা ঠিক আছে পাস তো করোনি, তাহলে তুমি আমাকে বলো কত মার্কস তুমি এনেছো, 40, 30 না 20 না 0। And you know what that means? When you score below average, the material universe, the earth planet is like 50%, so we're there, in between. You score 40, below 10, 20, then we fall into the hellish planets. তো এখন যদি আমাদের যে এভারেজটা রয়েছে সেটা যদি এখন কম হয়ে যায়, তখন আমরা একটা 50-50% মধ্যে এসে যাই। So, do you explain about falling to the hellish planets? Sorry. তো তখন যে আমরা 50-50% এসে যাই, তখন আমরা কি স্বর্গে যাব কি যাব না, তখন একটা ডাউট থেকে যায় আমাদের মধ্যে। So the point is, your son has to tell you, Papa, I scored so mark. Then you can see if he passed or failed. তখন সেই বাচ্চাটা কি করতে লাগে, তখন বলতে লাগে যে হ্যাঁ আমি এই মার্কস পেয়েছি, তখন গিয়ে বাবা বুঝতে পারে যে হ্যাঁ পাস হয়েছে না ফেল হয়েছে। Now, the same thing applies to us, like I'm saying, on the bhakti part. তো ভক্তিপথের মধ্যেও এখন যেগুলো বলা হয়েছে সেভাবেই সবকিছু হয়। Invariably, our understanding of Abhideya, Prayojana, Sanbhanda, in terms of defining our relationship
pursuing the relationship, sustaining the relationship and pursuing it, is going to aggregate or sum up into a score, which is going to determine where we fall, pass or fail. তো এখন যে তিনটা মানে পথ রয়েছে যে আমাদের মানে কৃষ্ণের সাথে আমাদের সম্বন্ধটা কিভাবে তৈরি হয়েছে সম্বন্ধটা, আর এই সম্বন্ধটাকে আমরা কিভাবে আগে বাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবো। এই তিনটা সম্বন্ধের মধ্যে যখন আমরা মানে কোনো একটা মার্কস তো স্কোর করি, সেই মার্কসটা যদি এখন ভালো থাকে, সেই মার্কস দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা কোন জায়গায় পড়ি, কোন পথে পড়ছি আমরা। But ultimately, we have to depend on the grace and the mercy of the Supreme Personality of Godhead. তো তখন আমাদের মানে সবসময় ডিপেন্ড থাকতে লাগে যে ঠাকুর আমাদেরকে কতটুকু মার্কস দিয়েছেন এটার মধ্যে। And sometimes some exams are really difficult, and I don't know about you. There was an exam I wrote once in my third year. It was the worst exam I've written in my life. তো প্রভুজি বলছেন হতে পারে যে সবসময় যে মানে ভালো হবে সবসময় পরীক্ষা, সেটা তো না, খারাপও হয়। তো প্রভুজি বলছেন উনি যখন থার্ড ইয়ারে ছিলেন তখন একটা এক্সাম দিয়েছিলেন যেটা মানে খুবই বাজে হয়েছিল। 15 questions, just 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15 questions. Objective A, B, C, D, E. Choose one. 2.5 hours. But after 3 hours, nobody could write anything. আর কোয়েশ্চেন পেপার ছিল শুধু 15টা কোয়েশ্চেন ছিল সেটার মধ্যে, আর সেটাও হলো মানে সেটা না যে পুরো মানে পেজ ভরে ভরে আনসার লিখতে লাগবে, শুধু অপশনস দেওয়া আছে, টিক করতে লাগবে ওটার মধ্যে। আর সেটা টাইম হলো 2.5 আওয়ার্স দিয়েছিল সেটার মধ্যে, কিন্তু 3 ঘন্টা পরেও কারোর আনসার কিছু বেরোয়নি। It's terrible. আর কোয়েশ্চেনটা মানে খুবই বেশি ডিফিকাল্ট ছিল, আর মাথায় ঢুকছিল না কারোর। And the professor knew. He immediately gave us the paper. He just walked out of the hall. He didn't even, and the hall was quiet, even though he was not there, because nobody knew what to write. You can't even ask the next person. Because, hey, Papa, I don't know what to write to. আর যখন মানে প্রফেসর জানতো যে মানে কোয়েশ্চেন পেপারটা এত টাফ এসছে, তাই জন্য প্রফেসর কি করেছে, কোয়েশ্চেন পেপার আনসার শিট দিয়ে উনি চলে গেছেন। আর সেই দিনকে মানে এক্সাম হলটা একদম শান্ত ছিল, নাহলে তো এমন মানে খুব তো হাল্লা হয়। কিসের জন্য শান্ত ছিল, কেন কি কেউ তো জানে না, এখন কেউ কাউকে তো জিজ্ঞেস করতে পারবে না যে আমাকে আনসার বলো। Because normally in an exam hall, if the professor goes out for 2 minutes, people start talking. He left for 1 hour. The hall was quiet. Nobody was talking. তো যদি মানে আমাদের যখন এক্সামটা হয় আর যদি টিচারটা থাকে সে 2 মিনিটের জন্য যদি বাইরে যায়, তখন মানে আমাদের এত কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করার একটা আগ্রহ থাকে, কিন্তু সেই দিনকে প্রফেসর পুরো 1 ঘন্টার জন্য রুম থেকে বাইরে গেছে, কিন্তু রুমটা পুরো শান্ত ছিল। When he came back, he saw that there was a problem. আর যখন প্রফেসরটা এসেছে তখন বুঝতে পেরেছে যে কিছু একটা প্রবলেম রয়েছে মনে হয় এখানে। Then he said, okay, I'll add 10 marks to everybody's score. তো তখন প্রফেসর বলেছে যে ঠিক আছে, মানে এরকম করেছে তো তাই জন্য আমি তোমাদেরকে 10 মার্কস দিয়ে দেবো এমনিতে। Now, that act of mercy there represents the guru coming in our spiritual life. Guru comes and see that you're struggling, that hey, this guy will die. Guru says, okay, come, I'll help you. তো সেটা হয়েছে যে মানে একটা আমরা গুরুর কাছে যেতে চাইছি, আর গুরু দেখছে যে আমরা মানে খুব কষ্ট করছি সেই পথে যাওয়ার জন্য, তখন সে বুঝতে পেরেছে যে আমাদের কষ্ট হচ্ছে, খুব কষ্ট হচ্ছে, তখন গুরু বলবে যে এদিকে আসো, আমি তোমাকে হেল্প করবো। Now the funny thing or the painful thing is that despite the 10 marks he added, most people still failed. So imagine the original score minus that 10 marks. তো প্রভুজি বলছেন যে এই 10 মার্কস পাওয়া পরেও মানে আধা থেকে বেশি স্টুডেন্ট ফেল হয়ে গেছে, তো এখন আমাদের মাথায় এটা আসতে লাগবে যে তার অরিজিনাল মার্কসটা কি ছিল। The pass mark is 50 and you got 20 and he gave you 10. You're still 30. You know, it's like তো মানে পাস মার্ক ছিল 50, আর মানে যেহেতু সব স্টুডেন্টস আছে ঠিক আছে 20 যদিও বা লিখে থাকে 20 মার্কসে, আর টিচার দিয়ে দিয়েছে নিজের থেকে আরো 10 মার্কস, তাও তো 30 মার্কসের মধ্যেই রয়েছে। So what does that show us? That Guru's mercy might be there, but we have to deserve the mercy. তখন আমাদের এটা বুঝতে লাগে যে মানে গুরুর একটা আশীর্বাদ রয়েছে আমাদের উপরে, তখন আমাদের সেটার ব্যাপারে ভাবতে লাগে আর সেটার ব্যাপারে চিন্তা করে আমাদের সবকিছু করতে লাগে। Those who scored 40 with that 10 mark, they landed exactly on pass mark. It was like, jai. আর যারা মানে 40 পেয়েছে আর গুরুজির থেকে আরো 10 মার্ক পেয়ে গেছে, পুরো মানে 5 মার্কের লাইনে এসে গেছে, তখন ওরা খুব খুশি হয়ে গেছে। So we have to make the effort. Then when Guru gives his blessing, then, but ultimately this is not to say that
Guru's blessing totally depends. Guru's blessing is powerful, irrespective, but still we have to make an effort. তো এটা সবসময় মনে রাখতে লাগবে আমাদের যে গুরু যে একটা আশীর্বাদ দিচ্ছে সেটা অনেক অনেক মানে শক্তি রয়েছে সেই আশীর্বাদের মধ্যে। তো সেই আশীর্বাদের আমাদের নিজের মনের থেকে আমাদের মানে একটা চেষ্টা করতে লাগে। Arjuna was with Krishna on the battlefield, or Krishna was with Arjuna, whichever way, and Krishna could have just done, and everybody would just die. But Arjuna still had to fight. In fact, he almost got killed so many times. তো এখন যেহেতু অর্জুন কৃষ্ণকে মানে নিয়ে গেছিল সেই যুদ্ধক্ষেত্রে, আর যদি তখন কৃষ্ণ চাইতো তখন মানে নিজের আঙ্গুল মানে নাড়িয়ে নাড়িয়েও অনেকজনকে মেরে ফেলতে পারতো, কিন্তু কৃষ্ণ চাইতো যে অর্জুন যেন এই যুদ্ধটা করুক। So effort on the part of the practitioner is always needed. It's always তো important. মানে একটা যে মানে বেদে যে একটা প্র্যাকটিস রয়েছে, একটা যে আশীর্বাদ রয়েছে এটার থেকে, সেটা সবসময় আমাদের নিতে লাগে। So, in summary, we should understand that the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is a tutor because he's infallible, and irrespective of what he does, he is not affected. His position as God remains. তাই জন্য কৃষ্ণকে অচ্যুত এই জন্য বলা হয়, কেন কি উনি মানে যেটাই করেন, মানে যেটাই কিছু করছেন উনি, সেটা আমাদের চিন্তাধারার অনেক উপরে, আর উনার এইসব নিয়ে কোনোদিনও নিন্দা হয় না, সেটা ওনাকে প্রেজ করা হয় অনেক। We as devotees, we have to understand our relationship in terms of our eternal constitutional position, and render service based on that relationship, and try to unite ultimately with our supreme friend. তো যেহেতু এখন আমরা নিজেকে কৃষ্ণের কাছে অর্পণ করতে চাই, তখন আমাদের এটা বুঝতে লাগবে যে আমাদের কৃষ্ণের সাথে কোন সম্বন্ধ রয়েছে, সেই সম্বন্ধের পথে আমরা কোন জায়গায় রয়েছি, আর সেই জায়গায় থেকে আমাদের কৃষ্ণকে অর্পণ করতে লাগবে নিজেকে। Hare Krishna. প্রশ্ন আছে, ডাউট আছে, আর কোনো প্রশ্ন, ডাউট, আর না কোনো কমেন্ট আছে? Are you tired today? You left. No, we're supposed to end by 7:30. Usually I try to end, let's say 5 minutes before time. So in case there are questions, because you still have to chant for another 15 minutes. I'm just trying to keep to time, that's all. If not, if you want us to go to 8 o'clock, I'm ready. কোনো প্রশ্ন নেই? Yesterday we kept people very late. It was my birthday, yeah, so I'm trying not to keep people too long today. I was hoping if there are questions, maybe we'll trade that till 7:30, then you can chant till 7:45, like that. তো প্রভুজি আজকে তাড়াতাড়ি শেষ করে দিয়েছেন, কেননা উনি ভেবেছেন যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে নিতে পারবেন সেগুলো। তারপর আমাদের আবার জপ করতে লাগবে। Maybe there are doubts. কারো কোনো ডাউটস নেই, কমেন্ট, প্রশ্ন কিছু নেই? No comments. I suppose everyone understands perfectly. তো সেটা এখন সেটা বোঝাচ্ছে যে আমরা মানে যত কিছু এখন বোঝানো হয়েছে আমাদের মাথায় সবকিছু ঢুকে গেছে। You understand? In the absence of questions, I'd like to thank you all. She told that in next year also, please celebrate your birthday. When? Next year. I don't know if I'll be in India back then, but মেলাদি বলছেন ঠিক আছে, যদি হয়, যদি ইন্ডিয়াতে থাকেন তাহলে। we'll see. She's saying that where you will go, leaving us here. ভিসার প্রশ্ন আছে, ভিসা প্রশ্ন আছে না, ভিসার টাইম থাকে না। What's that? He was saying about visa. No. Visa is not a problem. I have another 4 years. If I want to stay in India, I can stay in India for another 4 years. 4 বছর রয়েছে মানে প্রভুজির ভিসাতে, তো মানে যদি থাকতে চান ইন্ডিয়াতে 4 বছর পর্যন্ত থাকতে পারবেন। তারপরে ব্যাক। इसके बाद after that you'll go back. No. What I'm saying is my visa is not expired. I have 4 more years if I want to stay. 4 বছর আর আছে সময়। But I have duties in other places, other countries also. তো মানে প্রভুজি বলছে যে ওনার অন্য জায়গায় তো অনেকগুলো কাজ রয়েছে, তাই জন্য এক জায়গাতে থাকতে হবে না। যেখানে থাকুক বার্থডে সময়
She's saying that wherever you will stay, please come back on your birthday. Next 15 January. Okay. Oh, so that's a nice idea. January, মানে 15 years হইব না মানে তখন 3 January 15 is it? 2015. 2015 2015 হ্যাঁ ব্যাক করতে গেছিল সবাই ওই ঠিক Back to Shillong. Back to Shillong on 3rd. ও 14 15 they had that. Before she 3rd wants you to January, back in before. 15 itself. Not till. 2015. Yeah, okay. Oh, we'll see. So that means I'll write it in my agenda. Every year, birthday in Shillong. প্রভুজি বলছে এখন প্রভুজি নিজে ডায়েরিতে লিখে দেবেন যে সবসময় আমার birthday শিলংই মানানো হবে। হ্যাঁ আমাদের এখানে ভাগ্য She is saying it's better you will stay. I, We will feel lucky. We're lucky that she was celebrating your birthday here. we'll see. We'll see. We'll see. Ultimately, we'll see. See. So have you gone like all around Shillong? I mean India. No, not all around. I've been to Mumbai, Delhi, West Bengal, Assam, Shillong. Bangalore, I was supposed to go, but I did not go for some reason. But I still have, maybe on my way out, I'll make 1 or 2 stops before. There are 1 or 2 things I want to see. Maybe, I'm not sure. But this time I came mainly for preaching. Maybe next time when I come, I'll see more. But I'm not sure. Yeah, so I've been to maybe 5 or 6 states in India. I cannot say. I need to cover the whole India first. No, like from the places that you've been to as of now. They all have their mood. Mumbai has its mood. Delhi has its mood. West Bengal has its mood. Shillong has its mood. But the temperature for me, Shillong is the best. You know, West Bengal is hot, man. God, summer in West Bengal, Krishna. You're sitting down, you're sweating. You're eating, you're sweating. You're lying down, you're sweating. You bathe, you come out of the bathroom, you're sweating. After taking bath also. You sweat. You dance in the temple room, you sweat. You're under the shade, you sweat. It's like, oh no. West Bengal is really hot. It's really, my boy, summer, it boils. You almost run mad. 45, 46 Yeah. degree temperature. It is unbearable for us. Delhi also. Those who are Delhi living. also. Same. Delhi, sir? Delhi same. But those who are living in Same Shillong, as Shillong. In Meghalaya. winter it's very cold and in summer it's very hot. Oh, summer in Shillong is very hot. No, Like Delhi. sometimes, but in Delhi it's like summers are very hot and Winters are very cold cold. as Shillong. Yeah. Oh, but in Shillong, what's your summer like? It was just Shillong. okay. You Summers like Moderate. moderate weather. It's like okay. Yeah, I mean, the weather, yes. For me, the weather in Shillong seems to be the best in all the places I've been. But around 20 years back it's like only rainy. Only rainy. Yeah, season. I don't like that rain. summer Only vacation days also, one at summertime also, unbearable hot you will get at plain area, just like West Bengal. In Shillong. No, here all are saved here Oh, okay. by the virtue of God, you know. Yeah, the weather here is good, but trust me, summer in West Bengal is terrible. Terrible one. And the humidity is the problem. You know, just the temperature is high, but the humidity makes it worse. Because you just keep sweating. You just keep sweating. You just. Always. Summer, I always. was. Last year, summer, I was just praying Krishna, winter, Krishna, winter. And the winter also comes, boom, is extreme. After 9 a.m., 9 a.m. to till night, it is unbearable hot at West Bengal. What's It it? started from 9 a.m. Anyway, so. Sunshine is also very uneasy for everyone. It's called sunburns also. Hmm? It's called sunburns. Sunburns, yeah. Anyway,
So, like she said, it's a good idea. Maybe I'll write it. You have to stay here. Yes. It will be better for us also, as well as you also yourself. Stay, I'm not sure. But come back, yes. Well, pray for me. Bless me. Why not? Everyone is